بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Section 5.4 The Definite Integral. The aim of this section to introduce the definite integral notation and relate it to the area problem. The difference between the definite integral and the indefinite integral. For the indefinite integral we find the integration without any bound. For the definite integral we have the bound of integration. So let us find first, or let us start by see what is the definition. Let f be a function defined on a closed interval a to b, then the definite integral of f from a to b denoted by the integral of f from a to b is equal limit when the norm of b approach to 0 of summation of fx k star multiplied by delta x k, where k is equal to 1 to n. So here we see that the definite integral is similarly if we evaluate the limit of the norm of b approach to 0 of the summation of x k star delta x k. Here we have a note: if regular partition is used, then delta x is equal b minus a over n. And here the x k star is the sample point, and the integral of fx from a to b is given by limit of summation of fx k star delta x when n approach to infinity. Here you see that norm of b approach to 0, here you see that n approach to infinity. Actually they are the same, this one. When we do the calculation we use this one and we ignore this part where limit of norm of b approach to 0, because we are not going to evaluate what is the norm of b. So we'll use this one when limit when n approach to infinity. If the delta x are equal between any x and x, they are equal, so we said it is a regular partition. And if they are different, and we'll see what we called this one. يعني احنا لما نجيب الانتجريشن قلنا بنجيبه باستخدام يا انه نستخدم الانتجريشن of fx from a to b fx dfx. قلنا انه الديفينيت انتجرال هو نفسه لما نستخدم الصيغة اللي هي مال الليميت summation of fx k star delta x k، ناخذ الليميت لما norm of b approach to 0. norm of b approach to 0 هي نفسها ال n approach to infinity، بس نحن لما نجي نحسب في التطبيقات نطبق عليها بنستخدم n approach to infinity، ما بنستخدم norm of b approach to 0، لأنه norm of b approach to 0 يحتاج إن نحسب حال كل واحدة الفرق ما بين الأكس والأكس، فالأفضل إن نستخدم هذه على طول اللي هي n approach to infinity. So consider the following for step. Divide the interval a to b into n subintervals of width delta xk, where a is equal x0 less than x1 less than x2 until b. The collection of numbers in 1 is called partition of the interval and is denoted by b. So from a to b we say that we divide this to a partition where are starting from a is equal x0 until xn is equal to b. So this partition from x0 to x1, from x1 to x2, from x2 to x3 and so on, we called it partition. Let the norm of b denote the largest number of the n subinterval widths delta x1, delta x2, delta xn. So the number norm of b is called norm of the partition b. So we call that the norm of b, or denote the largest number of n subintervals width. So if this one is not regular, for example, the difference between x1 and x0 is different than x2 minus x1. So if these are not equal, for example, the width of delta x between x0 and x1 is different than the width between x1 and x2. So we take the norm of b, which is the largest number of the n subintervals width, which is the largest delta x. So then we choose a number xk star in each subintervals from xk minus 1 to xk as shown in this figure, and we call this number x1 star, x2 star, and this is called sample points in the subinterval. So between x0 to x1 we will take x0 star, between x1 to x2 we will take x1 star, between xk minus 1 to xk we will take xk star, and so on. We call this xk star is a sample points, which is a point between
xk minus 1 and xk. And from the sum, here we have summation of fxk star delta xk, sum of the kind given in this is corresponding to various partitions of A to B and are known as Riemann sums and are named from the famous German mathematician. So for this one, in the brief this one, نحن عندنا الانترفال from A to B، طبعا بنقسمها لفترات اللي هي من x0 لحد ال x. إذا كانت هذا البارتيشن يعني المسافة ما بين x0 و x1 غير عن المسافة ما بين x1 و x2 بحيث إنه كل مرة تتغير يعني ما ثابتة، يعني ما نفسها بين ال x1 و x2 نفس المسافة ما بين ال x1 وال x0، لا مسافة مختلفة، فهذه نستخدم اللي هي norm of B اللي هي الطول. طبعا هذا تمثل اللي هي أكبر مسافة ما بين الإكس والإكس غيرها، يعني لو كان مثلا ما بين الإكس نوت والإكس 1 المسافة مثلا عبارة عن 1، ما بين الإكس 1 والإكس 2 مثلا نص، ما بين الإكس 2 والإكس 3 مثلا 3، فإيش بناخذ أكبر واحدة اللي هي 3، هذه اللي هي تمثلنا النورم للبي. طبعا ما بين الإكس نوت والإكس 1 في نقطة اللي هي في المنتصف، هذه نسميها الإكس 1 ستار اللي هي نسميها sample points اللي هي هذه الإكس 1 ستار إكس 2 ستار and so on. لما نجي نستخدم أو نجيب المساحة أو نجيب اللي هي السميشن الانتجرال مالها بنستخدم القانون هذا fxk ستار دلتا xk. طبعا إيش يختلف اللي هو هذا نسميه ريمان سم، بحيث إن المسافة ما بين كل x والx الثانية ما متساوية، يعني ما نفس هذه. هنا عندنا regular partition بحيث إنها دلتا x دائما b minus a over n، لكن هنا في الريمان سم لا، المسافة هنا تختلف، يعني الدلتا xk between الإكس نوت والإكس 1 تختلف عن اللي هي الدلتا إكس ما بين الإكس 1 والإكس 2 and so on، فهذه نسميها Riemann's sum. So now we have theorem 4.5.3. If f is continuous on a closed interval a to b and fx greater than or equal to 0 for all x in the interval, then the area A under the graph of on the interval a to b is given by, so the area is equal integral of fx from a to b. So if your function is continuous in the closed interval, your function greater than or equal to 0 for any value of x in this interval, then the area of this or the area under the graph of the function fx on the closed interval is given by the integral of fx from a to b. يعني إذا كانت الفانكشن continuous في اللي هي closed interval في فترة مغلقة، نفس الشيء كانت الفانكشن is greater than or equal to 0، معناتها الفانكشن الرسمة مالها above ال x axis. إذا معناته أنه لما أريد أجيب المساحة ما بين الفانكشن اللي هي f of x وال x axis هي نفسها عبارة عن الانتجرال اللي هي من ال fx from a to b. إذا معناتها المساحة هي نفسها الانتجرال، لكن بشرط الفانكشن لازم تكون continuous في الكلوزد انترفال ولازم تكون أكبر من أو تساوي 0. إذا على أساس أعبر عن المساحة under the graph لازم تكون الفانكشن continuous in the closed interval لازم تكون greater than 0 عشان أستخدم اللي هو الانتجريشن هذه. إذا الاريا راح تساوي الانتجرال of fx from a to b. Let us see, this is example 1. Find the area between the curve y is equal to root 1 minus x squared and the x-axis on the interval minus 1 to 1. We see this y is equal to root 1 minus x squared is a continuous, and this one is positive in the interval from minus 1 to 1 because it is non-negative. So the area is given by the integral from minus 1 to 1 root of 1 minus x squared dx. Because our function is continuous, our function it is non-negative, so we can represent the area by this integral, which is integral of root 1 minus x squared from minus 1 to 1. But this one is difficult to evaluate this integral. We know that the graph of y is equal root 1 minus x squared is this one, which is the upper half of the circle with a radius 1. So it is half the area of the unit circle, because we know that this is represent the upper half of the unit circle. So the area, which is this one between root 1 minus x squared and the x-axis, is the half area of the whole circle. So we write half area of the unit circle, and we know that the area of the unit circle is given by r square. So we'll get half by r square
where r is equal 1, so half by multiplied by 1, this one will give us half by unit square. يعني هنا نحن نريد نجيب المساحة ما بين اللي هو الكيرف y is equal root 1 minus x squared ما بين ال x axis. لما نجي نشوف الرسمة هذه نلاحظ إنه الفانكشن continuous، نلاحظ نفس الشيء إن الفانكشن above ال x axis، إذا معناتها positive. طبعا بما إنها positive إنها continuous، إذا المساحة نقدر نعبر عنها بالقانون اللي هو الانتجرال of root 1 minus x squared from minus 1 to 1. طبعا لما أشوف root 1 minus x squared لما أريد أجيب الانتجريشن مالها بلاحظ إنها شوية صعبة، يعني ما ممكن دايركتلي أجيبها بالقوانين اللي أخذناها سابقا. فإيش بنسوي؟ نلاحظ إن هذا تمثل إيش؟ نصف دائرة. نعرف إنه مساحة الدائرة باي r square، نحن عندنا النص اللي في الأعلى، إذا ناخذ النص في مساحة الدائرة، إذا بيصير نص باي r square اللي where ال r عبارة عن نصف القطر عبارة عن 1، إذا half by multiplied by 1 this will give us half by.